Welcome back for the next lecture of the hydrology and water resources engineering. We are discussing about the numericals related to the soil and crop water requirement and amount of moisture stored in root zones of the crop due to the irrigation. Then irrigation interval, that is after how many days will be required to go for the irrigation of the particular crop to maintain its proper growth. Then after that, we have discussed last time the example related to the amount of the water required to be in the canal if the efficiency of the canal, if the efficiency of the water application through the canal is given to us. That type of the examples also we had seen. So along with that, we'll proceed for the other examples. Those were asked in various examinations. Okay. So please do tell me that which example we did last time. I will show you the PPT here in just a minute. I'm reaching to that point. I think this one we did with some colored. I think that we did last time. This is a regular one. Then with an efficiency we did last time 29%. No, it's not related to the efficiency of the water application of the canal. This is also we deal with. This one also we deal with. Then related to the consumptive is this one did. Okay. Yeah, I think last time we have solved this one also. Wilting coefficient. Canal efficiency. Where is it? Yeah. I think we did with this one, this example, na? Last time. Please do check it. A certain crop is grown in an area of 3,000 hectares, which is fed by the canal system. The data pertaining to the irrigation is as follows. The field capacity of the soil is 26%. Optimum moisture content is at 12%. Permanent wilting point or coefficient is at 10%. Effective root zone depth is 80 centimeters. And apparent relative density of the soil is 1.4. If the frequency of the irrigation is at 10 days and overall efficiency is 22%, find the daily consumptive use and the water discharge in a meter cube per second required in the canal feeding the area. I think we did with this example. Is it correct? Yes or no? Please do fast. लास्ट टाइम आपको सोडो देना एग्जांपल है. बोलो ना फास्टली. अरे आपण सोडू देना हे एग्जांपल गेल्या वेळेस. Area was 3,000 hectares. We have converted it to the meter of the part of the solution which we did last time. So here for this case, the data which is given to us, it includes the information as an area of that field. It was an about 3,000 hectares. We have converted to the square meter by multiplying it by 10⁴. Field capacity is 26%. Optimum moisture content 12%. Wilting coefficient 10%. Root zone depth 80 centimeters. It is 0.8 meter, and the relative density, that is a gamma d by gamma w, is a 1.4. Okay. Then along with that, they had given us that irrigation frequency, that is a 10 days, means after 10 days we are going to irrigate this crop, and efficiency of the canal is a 22%. Means if you are going to apply the 100 liters of the water through that canal, then only 22% of the 22 liters of the water will be utilized by the crop. Okay. Then they have asked to calculate the consumptive use. Means we are knowing that the irrigation frequency is equals to the depth of the water, that is a optimum moisture, maximum water which moisture content which will be held in the root zones divided by the consumptive use. Okay, so we have calculated that one, that is the FI, frequency of irrigation, is equals to dW by consumptive use. Okay, then dW from the given optimum moisture content and field capacity we have calculated as 0.1568. After that, we have calculated the consumptive use from this equation, and it was about 0.1568 meters per day. Okay, then
From that, we have calculated the irrigation water. Okay, by considering the 22% as irrigation efficiency. So for the crop, we have considered required depth of the water in the soil. Okay, for 80 centimeter root zone depth is about 1.568. But when you are going to divert the 100 liters of water through the canal, only 22% is going to reach there. So out of this 1.568, which is going to be stored in that soil depth of 80 centimeter, how much additional will be required, that we have calculated here. That comes to be about 0.0107127 meters per day. Okay, that was the consumptive use we have calculated. Then discharge again we have calculated, that is the area into net daily irrigation requirement. That was about the 24.75 meters cube per second. Okay, now we'll go for the next example. This is about an same example at like the previous one, but the data is a different one. A certain crop is grown in an area of 4,000 hectares. इथं आपल्याला area दिलेला आहे. That area is about 4,000. जो दिलेला area आपल्याला इथला तो 4,000 हेक्टर्स आहे, which is fed by the canal system. जे पाणी आपण देतो ते पाणी आपण canal system ने देतो. The data pertaining to the irrigation is as follows. Field capacity of the soil is a 28%. This FC is given to us. Optimum moisture content, that is 13%. Permanent wilting point 10%. Effective root zone depth 85 centimeters, and apparent relative density of the soil is 1.5. Okay, then what they asked, if the frequency of irrigation is a 10 days and overall efficiency is 24%, and the daily consumptive use of the water and the water discharge in a meter cube per second required in the canal feeding the area. This example is as like in the previous one, but only the data is changed over here. We'll go for the solution of this. Okay, so firstly we'll go for the data which is given to us. Area A is a 4,000 hectares. So how many square meters? किती square meter है मानो? 4,000 into किती? बोला. How much? 4,000 into? That 10. 10 raised to किती म्हणून म्हणजे स्क्वेअर मीटर मध्ये येईल आपल्याला ते एरिया. 10 raised to power किती? अरे बोला. But I will copy this one towards the just a minute. The board वरती आपल्याला जरा थोडंसं enlarged करता येईल आपल्याला. Just a minute, I am copying this example to the board. Here it's possible to have somewhat enlarged one. Okay, so that's why I'm doing so. I have carried over this data. So now we'll go for the data which is given to us. Okay, so given data here, firstly the area, how much it is, that is a 4,000 hectares. Area A is equals to 4,000 hectares. So how many square meters? 4,000 into 10 raised to किती असते power? 4. 4. 10 raised to 4 square meter. This is the first data which is given to us. पुढे काय सांगितलं त्यांनी, it is fed by the canal irrigation system. The data pertaining to irrigation is as follows. Field capacity is a 28%. So I'd like to write the field capacity. FC is equals to 28%. Then next one, what is that? Optimum moisture content is a 13%. Directly they had given to us. So MO is equals to 13%. After that, permanent wilting point 10%. There is a wilting coefficient.
then effective root zone depth, that is a D 85 centimeters, and apparent relative density means gamma D by gamma W is 1.5. Okay, if the frequency of irrigation is a 10 days, means time interval they had given us, T or FI we can say, it is a 10 days. After that, and the overall efficiency of the irrigation is a 24%. Efficiency of the irrigation as a 24%. What they asked to calculate. The daily consumptive use of the water, crops are daily consumptive use condition wilting coefficient and field capacity, and the water required in a canal. Okay, that is a Q they have asked. The Q in the canal. So discharge required in the canal, which is going to irrigate this particular crop. That data they have asked to calculate. Okay. So for consumptive use, we are knowing the relation. For consumptive use, we know. Kasaमध्ये consumptive use येतो रे? What is the relationship for getting a consumptive use? बोला. Consumptive use कोणत्या इक्वेशन मध्ये येत आहे? फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन मध्ये येते का ते? Fi is equals to dW divided by consumptive use. Okay. आता आपल्याला dW म्हणजे काय? मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ द वॉटर दॅट कॅन बी स्टोर्ड इन द रूट झोन्स. किती डेप्थच्या रूट झोन्स मध्ये? तर 85 सेंटीमीटरची रूट झोन डेप्थ आहे. विल्टिंग कोएफिशिएंट इज अ 10%. ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज अ 13% and field capacity is a 20%. That data they had given to us. With respect to that, we have to calculate firstly the dW. Okay, so we'll go for dW with respect to the given value of the optimum moisture content and the field capacity. So firstly calculate that. So firstly dW is equals to gamma D divided by gamma W into depth of the root zones into field capacity minus optimum moisture content. So that is equals to gamma D by gamma W is a 1.5 into root zone depth as a 85 centimeters into field capacity is a 28%. Okay, so 28% means 0.28 minus optimum moisture content is a 13%, 0.13. So what is the dW? Be fast. What is the answer for dW? 19.12. 19.12. Just a minute. Please do check it out. बरोबर का बघा 19.12. 5. 19.125 dW depth of the water एवढं जास्त येते की 0 पॉइंट येते बघा. सॉरी युनिट काय असेल बरोबर असू द्या. युनिट काय सांगा? युनिट 85 चं युनिट काय आपलं सेंटीमीटर्स आहे बरोबर आहे का? म्हणजे याचं युनिट काय असेल रे dW चं? दिस इज युनिटलेस, दिस इज इन पर्सेंटेज. याचं युनिट काय असेल dW चं? मीटर्स की मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स? What is the unit for this dW? Meter, millimeter, centimeter. 1.5 unit less आहे. This is in units of centimeters. Those things are percentage, they don't have any unit. So unit for this dW will be a centimeters. So how many meters will be there now? dW is equals to किती मीटर होईल? 19.125 सेंटीमीटर्स आहे. How many meters? 0.19. 0.19. तू करत का आपल्याला? 25.
याला राउंड अप करूया का 0.192 असं? Yes, sir. Okay, so we'll make it a round up 0.192 meters. This is the DW. Okay, now from this DW, what we have to calculate? We have to calculate the consumptive use. Okay, so now we'll go for, so therefore this irrigation frequency is equals to DW by consumptive use implies irrigation frequency is 10 days. So 10 is equals to DW is a 0.192 divided by that consumptive use we want to calculate. Therefore, consumptive use is equals to 0.192 upon 10 meters per day. Is it correct? So what is the value for consumptive use? 0.019. 0.019 per, sorry, centimeters per day. Sorry, meters per day. किंवा सेंटीमीटर मध्ये घेतलं तर किती होईल रे ते? इन सेंटीमीटर्स. जर का सेंटीमीटर मध्ये घेतलं तर किती होईल? आय एम गिविंग दिस इक्वेशन नंबर 1 इन सेंटीमीटर्स. हा, इट विल बी रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाय बाय 100 ना. One point nine. 1.92 meters per day. बरोबर ना? Centimeters, sir. Centimeters, sir. Centimeters. Just a minute. 0.192 centimeters per day. ही एवढी काय आहे? हा कन्झम्प्टिव्ह यूज आहे. त्या क्रॉपला लागणाऱ्या पाण्याची क्वांटिटी एवढी असणार आहे 1.92 सेंटीमीटर्स पर डे. तर पुढे त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला, जी इफिशियन्सी आहे कॅनलचं ते किती आहे? 24% आहे. बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की ज्यावेळेस तुम्ही 100 लिटर्स ऑफ वॉटर त्या कॅनल मधून डायव्हर्ट करणार, कॅनल मध्ये सोडणार रिझर्वायर पासून, त्यावेळेस फक्त 24 लिटर पाणी त्या क्रॉप पर्यंत मिळणार आहे. रिमेनिंग 76% इज अबाउट वेस्ट. इजंट इट? म्हणजे त्या अनुषंगाने जर आपण पुढे गेलो, कन्झम्प्टिव्ह जर का आपल्याला ऍक्युरेटली काढायचं म्हटलं तर काय होणार आहे की क्रॉपला रिक्वायर्ड किती आहे? 1.92 सेंटीमीटर्स पर डे आहे. दॅट क्रॉप रिक्वायर्स टू हॅव 1.92 सेंटीमीटर्स पर डे. त्या झाडाला पाहिजे आहे, कुठं? त्या शेतामध्ये पाहिजे आहे. परंतु पाणी आपण ज्या वेळेस 1.92 सेंटीमीटरच्या प्रमाणे जर का कॅनलमध्ये आपण पाणी घेतलं तर कॅनलचा डिस्चार्ज म्हणजे काय असणार आहे? ऍट द लास्ट डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इंटू व्हेलॉसिटी असणार आहे. ओके, व्हेलॉसिटी विल बी नथिंग बट द सेंटीमीटर्स पर डे. दॅट इज कन्झम्प्टिव्ह यूज, म्हणजे एरिया इंटू कन्झम्प्टिव्ह यूज असणार आहे. म्हणजे आपण इथं डायरेक्टली जर का या कन्झम्प्टिव्ह यूजला एरियाने मल्टिप्लाय केला तर आपल्याला ऍक्युरेट लागणारी क्वांटिटी मिळणार आहे त्या क्रॉपला. परंतु आपण क्रॉपला ज्यावेळेस पाणी देणार आहोत, कॅनल मधून पाणी सोडणार आहोत, त्यावेळेस कॅनल मधलं 100 लिटर पैकी फक्त 24 लिटर पाणी त्या क्रॉप पर्यंत पोहोचते. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल की ऍडिशनल 76% ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू ऍड इन द कॅनल और डायव्हर्ट इन द कॅनल. मग ते ही एक पद्धत झाली. दुसरी पद्धत काय, जी आपण गेल्या वेळेस ज्या पद्धतीने आपण सॉल्व्ह केलं एक्झाम्पल, ती म्हणजे काय की डायरेक्टली इथंच करेक्शन लावायचं. कुठं? इथंच कन्झम्प्टिव्ह यूजला. कन्झम्प्टिव्ह यूज किती आपला? 1.92 सेंटीमीटर्स पर डे आहे किंवा 0.0192 मीटर्स पर डे एवढा आहे. हा क्रॉपचा ऍक्च्युअल झाला. याच्यापैकी क्रॉपला मिळत असताना हा ऍक्च्युअल क्रॉपला पाहिजे आहे. मग आपल्याला काय माहितीये की 100 लिटर पैकी 24 लिटर्स फक्त त्या झाडाला मिळणार आहे, बाकी सगळं लॉस होणार आहे. तर झाडाला जर का एवढं पाहिजे असेल तर आपल्याला तिथं कॅनल मधून किती सोडावं लागेल? म्हणजे 100 सोडलं की 24 मिळत आहे. बरोबर. तर किती सोडावं लागेल जेणेकरून त्या क्रॉपला 1.92 मिलीमीटर सॉरी सेंटीमीटर्स किंवा 0.0192 मीटर्स पर डे एवढी क्वांटिटी मिळेल. सो मी त्या अनुषंगाने घेतो आता. देअरफोर किंवा ऍज
efficiency is equals to 24%. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, if you are going to divert 100 liters of the water in the canal to the reservoir, then only 24 liters of the water is going to reach to that crop. तर आपल्याला पाहिजे किती क्रॉपला त्या, तर आपल्याला इथं क्रॉपला जे पाहिजे आहे ते म्हणजे किती आहे, मी मीटर मधलं घेतो 0.0192 मीटर्स पर डे एवढा आहे, बरोबर आहे का, ही क्वांटिटी मीटर मध्ये आली होती, एवढी पाहिजे होती आपल्याला क्रॉपला. तर त्या कॅनल मधनं आपल्याला ऍक्च्युअल किती सोडावं लागेल, किंवा डीडब्ल्यू आपण म्हणू एक्झॅक्टली आपल्याला पाहिजे आहे, तिला मी क्वेश्चन मार्क म्हणतो की कोणती डीडब्ल्यू आहे, तर हा लॉसेस कन्सिडर करूनची डीडब्ल्यू आहे, डेप्थ ऑफ वॉटर आहे, म्हणजे त्या एक्झॅक्टली आपल्याला किती त्या कॅनल मार्फत एक्सपेक्टेड आहे, दॅट वी आर गोइंग टू हॅव. सो जस्ट गो फॉर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, देअरफॉर डीडब्ल्यू into this 24, okay, cross multiplication करतो मी, is equals to 100 into 0.192. so therefore dw is equals to 100 into this much divided by 24. How much it is now? 0.08. 0.08 meters per day. आता इथं क्वांटिटी आपल्याला मिळाली ती जास्तीची मिळाली बघा, इथे 0.08 आहे. कधी, ज्या वेळेस आपण मीन्स वेन वी हॅव कन्सिडर्ड दिस इरिगेशन इफिशियन्सी ऑफ द कॅनल, त्यावेळेस मिळालेली आपल्याला जी डेप्थ ऑफ वॉटर आहे, जी स्टोअर करायला लावणार आहे आपल्याला त्या क्रॉपच्या ठिकाणी रूट झोन्स मध्ये, म्हणजे त्या मातीमध्ये, ती 0.08 आहे. पण अगोदर आपल्याला काय किती आली आपली एक्झॅक्टली, तर 0.019 म्हणजे एवढी रिक्वायर्ड आहे. परंतु कॅनल मधून होणारा लॉस जर का, then in that case we'll be required to divert or we'll be required to store about 0.08 meters per day of the water quantity in the soil, so that that crop will grow as it is, or at its proper rate, we can say. So this is about the required DW. Now from this, what we want to calculate, we want to calculate the discharge, that is a Q, we can say. So I'd like to go for the discharge now. So therefore the discharge in the canal, Q is equals to area into velocity. Area they had given us, how much it is? It is 4,000 na? 4,000 hectares into 10 raised to 4. Now velocity is nothing but the, suppose that this is our soil, this is a soil sample I have taken, and here we are going to apply the water. इथं आपण पाणी अप्लाय करतो, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, water is going to move in vertically downward. So this, where up to which it is going to divert downward direction, it is going to move in a downward direction up to the depth dw, okay, and for that it is going to take a time t, and that dw by t, that is a nothing but our consumptive use. So I would like to make a simple over here, that is a dw by t, that implies to be 4,000 into 10 raised to 4 into the consumptive use, net consumptive use I am going to consider over here. So that is equals to 4,000 into 10 raised to 4 into, what is that net consumptive use? किती होता net consumptive use? 0.08. 0.08. Okay, it was in a meter per day na, बरोबर ना, meters per day होता, and this one is in a square meters, into square meter is the area and its consumptive use is in a meters per day. So firstly tell me the answer in a this system only, just do the multiplication. (4,000 into 10 raised to 4 into 0.08), it is the quantity. 3.2 into 10 raised to 6. 3.2 into 10 raised to 6. into 10 raised to 6 Meter meter cube per day. per day आलं, बरोबर आहे. त्याने आपल्याला विचारलं कशात आहे, मीटर क्यूब पर सेकंड आहे, बरोबर ना. So how to convert that into meter cube per second? This is a 3.2 into 10 raised to 6. Meter cube will remain as it is. Now this is in a day, we want to convert it into meter cube per second. Day to the seconds. Firstly, 1 day is equals to how many minutes? How many hours पहिला, किती hours असतात रे?
1 day 24. 24 hours. Okay, then 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. Now we want to convert that day to the seconds. म्हणजे कितीने कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल ते? Just see here. 24 into 6. So 1 day is equals to 24 hours. 24 hours to the 60 minute, 60 minutes to the 60 seconds. So that will be in a seconds directly. So just to multiply it, 3.2, this will be in a day, meter cube per day. 3.2 into 10 raised to 6 meter cube. Now day denominator madhe, so this will be 24 into 60 into 60 and divide will, it will be in a meter cube per second. So what is the quantity? What is the amount? Just do the multiplication here, multiplication and division. Tell me the net summation. 3.2 into 10 raised to 6 na? Divided by in bracket 24 into 60 into 60. Is it 37.037? Yes, sir. Okay, so this is a 37.07 na? 37. 037 meter cube per second. This much discharge will be required to be diverted in the canal. म्हणजे कशी सिस्टम असणार आहे बघा. एकंदरीत I would like to show you the system. Suppose that here we have a barrier, dam आपला, and this is our reservoir we will consider, and from this reservoir we have this canal. Okay, and through this canal we are going to irrigate the area. Suppose that our area is somewhere else here. Apla area 4,000 of a hectare. This is the area which we want to irrigate. So when we are going to supply the water of 100 liters from this reservoir, मधून ज्यावेळेस आपण कॅनल मध्ये 100 लिटर पाणी देणार आहे त्यावेळेस इथे किती पोहोचणार आहे रे? How much it is going to reach at the plot? There is the efficiency. What is the efficiency? 24%. 24 म्हणजे 100 लिटर पैकी फक्त 24 लिटर पाणी फक्त काय होणार आहे इथे पोहोचणार आहे. क्लियर? मग त्यासाठी आपण काय केलं? फर्स्टली वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द DW. ओके, ऍक्च्युअल DW वी हॅव कॅल्क्युलेटेड विदाउट लॉसेस. आफ्टर दॅट वी हॅव कॅल्क्युलेटेड नेट DW म्हणजे बाय कन्सिडरिंग दिस लॉस ऑफ 76%. बरोबर आहे का? हा लॉस कन्सिडर करून आपण काय केलं? नेट DW काढलं, डेप्थ ऑफ द वॉटर रिक्वायर्ड आपण कॅल्क्युलेट केली आणि त्या पद्धतीने आपण काय म्हटलं की जर का आपल्याला इथं ऍट द लास्ट नेट DW किती होती आपली? 0.08 ना? बरोबर आहे का? 0.08 मीटर्स पर डे एवढी नेट क्वांटिटी त्या जर का क्रॉपला हवी असेल इथं, म्हणजे लॉसेस वगैरे कन्सिडर करून, तर आपल्याला या कॅनल मध्ये इथं स्टार्टिंगला अबाउट 37 पॉइंट समथिंग लिटर्स पर सेकंड एवढ्या अमाऊंटने आपल्याला वॉटर रिलीज करावं लागेल, जेणेकरून आफ्टर 10 डेज, समजा आपण जर का इथून इरिगेट सुरू करायला सुरुवात केली, समजा हा आपला पॉइंट ए आहे आणि हा आपला पॉइंट बी आहे फील्डचा, शेतामधला. आपण ए पॉइंट पासून सुरू केलं पहिल्या दिवशी. ओके, आफ्टर 10 days we want to reach at this point only, then we'll be required to have about 37 liters per second discharge in the canal, so that the next rotation of the water will be after 10 days. आले लक्षात? Yes, sir. Okay, now on the same lines I would like to have another one so that you will get idea what exactly used to be there, and the examples those who are getting asked in the examinations. Here I don't have an answers. Okay, we have calculated it now.
This is the next one, which was asked in a December 8. I would like to take it there only to solve it. This is the next one. It was asked in December 15 for 8 marks. Examples are so simple. Okay, the thing is that we should get an idea what they asked and what they want to have. It's a color red. This is the example. Please go through it. A certain crop is grown in an area of a 13%, 33,000 hectares. I think we have solved this one. Na? Which is fed by the canal system, the data pertaining to the irrigation. Irrigation are as follows: field capacity 26%, optimum moisture content 12%, wilting coefficient 10%, effective root zone depth 80 centimeters, relative density 1.4, irrigation frequency 10 days, daily consumptive use, water discharge in meter cube per second required for the canal feeding the area. आपण सॉल्व केले का बघा, चेक करा अगोदर. Is we did with this. केले का आपण सॉल्व बघा अगोदर. If yes, then we will not go for. If not, then we will go for. आपण सॉल्व केलेला आहे का बाबा? नो. Yes, no. Else what we'll do, we'll change this magnitude of a relative density from 1.4. We'll consider it as a 1.7. Just a minute. So we go for it. Just to change the value here. From 1.4 go for 1.7 and do solve it now. Please start. I want to know the answers from your side. Okay, now I'm going to just help wherever you will have any difficulties. And I don't feel so now you will have any difficulty in this. Just tell me the data, I will go for. You have just a minute, there was again a network issue. Just a minute, where we were. Yeah, it has been gone. Okay, just a minute. I will once again I will paste it over there. And here I am just going to help you. Okay, wherever you are having a difficulty, at that points only I am going to help you. Start. Just tell me the data, I will go with you only. Okay. Just a minute. Given data. Tell me what is the data which is given to you and what we want to calculate over here. One by one, huh? Area Area, how much it is? 3,000 hectares.
3000 hectares. So how many square meters? 3000 into 10 raised to 4 square meters. Great, huh? Next data. Field capacity. FC. Right, huh? FC. How much it is? 26%. Great. Next to that. Optimum moisture content. How much? 12%. 12%. Great. Then wilting coefficient. It's a 10%. 10%. Great. Then root zone depth. DW. Root zone depth is a small d. That is a 80 centimeters. And we consider relative density as a 1.7. That is a gamma d by gamma w is equals to 1.7. Frequency of irrigation, now instead of the 10 days, we'll consider it as an 15 days. Instead of 10 days, we'll consider as a 15 days. So frequency of irrigation 15 days. After that, overall efficiency, there is a 23% will keep as it is. Efficiency. 23 ठेवत की चेंज करूयात बोला 25 करूयात का? हा सर चालेल. Okay, chalo, we'll make it as a 25%. Frequency of irrigation 25%. And what is they asked calculate? बोला हाँ विचारले काय बोलणार आपल्याला आता? Daily consume to use. That is a CU. Daily consume to use म्हणजे पर डे किती लागणार आणि दुसरं काय आहे? Discharge. Discharge Q. So how to proceed now? How to proceed? Anyone? हाँ. Consumptive use आपल्याला calculate करायचं आहे. That given us area, field capacity, optimum moisture content, wilting coefficient, depth of the root zones, irrigation frequency, efficiency. So how to proceed now? Which equation we have to go for? Which information we have to go for? Consumptive use म्हणजे काय आहे तर पर डे त्या क्रॉपला किती पाणी लागेल, त्याची काय गरज आहे, किती क्षमता आहे त्याची, सॉरी किती आवश्यकता आहे त्याला पाण्याची ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आपल्याला फील्ड कॅपॅसिटी दिलेला आहे, विल्टिंग कोएफिशिएंट दिलेला आहे, ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट दिलेला आहे आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन दिलेला आहे. फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन म्हणजे काय आहे की आफ्टर हाऊ मेनी डेज वी आर गोइंग टू इरिगेट दॅट फील्ड. त्या शेताला आपण किती दिवसांनी पुन्हा पाणी देणार आहोत ते आपल्याला दिलेलं आहे. दॅट इज अबाउट 15. ओके, म्हणजे 15 दिवसांनी आपण त्या शेताला पाणी देणार आहे. हे आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की जी काही मॉइश्चर त्या सॉइल मध्ये असणार आहे इट इज गोइंग टू व्हॅनिश आफ्टर 15 डेज. अँड आफ्टर 15 days means on the 16th day we have to start the irrigation for that crop. It means that the whatever the amount of moisture will be get stored in the root zone or at the soil in the root zone, we can say that is going to vanish after after the 15 days. Means that moisture is having relation with the consumptive use and the irrigation frequency, and that we are knowing that is a Fi is equals to, what is the relation? Frequency of irrigation is equals to बोला बाळांनो काय रिलेशन? फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल्स टू, is it consumptive use upon depth of the water?
Okay, great. Depth of water upon consumptive use. So firstly will be required to calculate the DW. DW कशावरून काढायचं आपल्याला? From the given field capacity and the optimum moisture content. Okay. So firstly we'll go for the DW. So now for DW we are knowing gamma D by gamma W into depth of the root zones into field capacity minus optimum moisture content, and that is equals to gamma D by gamma W. How much you have considered? 1.7. 1.7. Great. So 1.7 into root zone depth 80 centimeters na? Into field capacity 0.26 minus optimum content moisture content 0.12. So how much it is? Please to calculate it. So 1.7 into 80 centimeters into 0.26 minus 0.12. 19.04. 19.04 centimeters. This is a DW. Okay, this is the depth of the water stored in a root zones. Okay, तुम्ही डायरेक्टली इथं जरी इफिशियन्सी अप्लाय केलं 25% जे आपण अजून केलेलं आहे तरी चालतं, किंवा तुम्ही डायरेक्टली इथून नेट डिस्चार्ज काढला म्हणजे कन्झम्पटिव्ह यूज कॅल्क्युलेट करून नेट डिस्चार्ज काढला आणि त्याला नंतर जर तुम्ही इफिशियन्सी लावली अप्लाय केली म्हणजे काय की तुम्हाला समजा इथं या पद्धतीने आपल्याला कळलं की बाबा 23 लिटर्स पर सेकंड किंवा 23 लिटर्स पर डे एवढा अमाऊंट आपल्याला लागणार आहे असं आपण टेंटेटिव्ह अजून करतोय नेट रिक्वायरमेंट ऍक्च्युअल रिक्वायरमेंट प्रमाणे. तर त्या पद्धतीने काय करावं लागेल की आणखी ऍडिशनल आपल्याला त्या इफिशियन्सी प्रमाणे म्हणजे 25% फक्त यूज होते म्हणजे 75% लॉस होते. तुम्हाला ऍडिशनल 75% त्याच्यामध्ये ऍड केलं तरी होऊन जातं स्ट्रेट फॉरवर्ड, किंवा डायरेक्टली काय करायचं कन्झम्पटिव्ह यूज काढून घ्यायचं. कन्झम्पटिव्ह यूज नेट कन्झम्पटिव्ह यूज काढून घ्यायचं कशा पद्धतीने बाय कन्सिडरिंग द इरिगेशन इफिशियन्सी. तर दोन्ही पद्धतीने आपण करू शकतो. ओके, सो गो फॉर अवर फर्स्ट वे. पहिला म्हणजे आता पहिला मी इरिगेशन इफिशियन्सी frequency of irrigation consumptive use घेतोय. So therefore frequency of irrigation Fi is equals to dW by consumptive use implies to be, it is a frequency of irrigation is a 15 days is equals to depth of the water is now 19.04 upon consumptive use. So what is the consumptive use per day in centimeters you will get here. How much it is? $1.26. 1.269 का Centimeter per day. सेंटीमीटर्स पर डे. ओके, हा झाला सेंटीमीटर्स मध्ये. मीटर्स मध्ये किती लिहिलं मला हे 0.0126. 0.01269 मीटर्स पर डे ही ऍक्च्युअल रिक्वायरमेंट आहे त्या क्रॉपची. परंतु काय होतं आता ज्यावेळेस आपण कॅनल थ्रू पाणी देतोय त्यावेळेस कॅनल मधून पाणी घेत असताना त्याच्यामधलं 75% लॉस होतंय, फक्त 25% त्या क्रॉपला मिळतं. सो बाय कन्सिडरिंग दॅट विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर दी नेट कन्झम्पटिव्ह यूज हिअर. ओके, जसं की आपण पाठीमाग कॅल्क्युलेट केलं त्या पद्धतीने. पहिला आपण डीडब्ल्यू काढूया. कसं करूया सांगा. आपण पाठीमागच्या एक्झाम्पल मध्ये अगोदर डीडब्ल्यू काढला होता ना की सीयू काढला Yes, होता. sir. Okay, so therefore for 100 liters इथे किती इफिशियन्सी 25 आहे बरोबर. तर आपल्याला इथं पाहिजे किती, आता आपल्याला पाहिजे आहे 0.01269 बरोबर ना.
0.01269 एवढा पाहिजे आहे. तर इथं आपल्याला किती असायला पाहिजे आहे, मी क्वेश्चन मार्क टाकतो. सो therefore that question mark is equals to, डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करतो मी इथं. that will be 100 into 0.01269 divided by 25. How much it is? Hmm. 0.050. 0.050 ना, 076. 0.05. 5076. एक मिनिट 0.5 076. meter per day. Okay, this will be the net consumptive use. I would have to write in bracket. This is our net consumptive use. म्हणजे आपल्याला by considering that losses and all those things will be required to have 0.05076 meters per day. Okay, now go for the discharge. Q is equals to area into velocity. Calculate directly here. Area is of 3000 hectares. If it's this velocity, nothing but the consumptive use we are going for, into 0.05 0.076. This will be in a meter cube per day. How much it is? बोला किती ते? 1.52 into 10 raised to 6. 1.5 2, into 10 raised to 6. 10 raised to 6. Now convert that to the meter cube per second. It will get divided by 24 into 3600 or 24 into 60 into 60 we can. 17.625. 17 na? Huh. 65. 625. 625. Okay, okay. 17.625 meter cube per second. This much amount of the water will be required to divert from the canal. म्हणजे कॅनल मध्ये आपल्याला एवढं पाणी त्या रिझर्वायर मधनं सोडावं लागेल. तेव्हा काय होईल, त्या क्रॉपला 0.5076 मीटर पर डे एवढं त्या शेतामध्ये पाणी राहील, त्या जमिनीमध्ये राहील. आणि त्याच्यापैकी 0.01269 मीटर्स पर डे एवढी क्वांटिटी त्या क्रॉपला available with. This will be the quantity which will be made available to that crop. Okay with now? Yes, sir. Okay, I will go for the next type of the examples. Yeah, this one I had not solved. Just tell me the answers here. Okay, let it be now. And this one we did with now. This one I wanted to have now, and it was asked in civil services examination in 1980. Just wait, I will go for it.
Hold on, it's showing the same. Just go through it and please try to understand what they had given and what they asked calculate. What they mention over here, a wheat is to be grown means which crop? Wheat means म्हणजे काय रे? कोणतं crop आहे? ज्वारी की मका रे म्हणून wheat म्हणजे गहू. right. So wheat is to be grown in a field having field capacity equals to 27%. आपल्याला गव्हाची शेती करायची आहे. कुठे करायची आहे? अशा शेतीमध्ये किंवा अशा जमिनीमध्ये करायची आहे की जिथं field capacity 27% आहे. And permanent wilting point is a 13%. Okay. Maximum available water जे असणार आहे ते 27% असणार आहे and minimum is about a 13%. Find the storage capacity. Find the storage capacity in 80 centimeters soil depth. म्हणजे सॉइलची डेप्थ आपल्याला ती 80 सेंटीमीटर्स आहे म्हणजे रूट झोन डेप्थ दिलेली आहे. Assume dry unit weight of the soil is a 1.5 gram per cc. Means as per the same units, the dry unit weight of the water will be 1 gram per cc. If irrigation water is to be supplied when the average soil moisture falls to 18%. म्हणजे 18% पर्यंत मॉइश्चर कंटेंट कमी झाला की आपल्याला काय करायचं आहे? इरिगेशन स्टार्ट करायचं आहे. म्हणजे ऑप्टिमम मॉइश्चर 18% दिलेला आहे. फाइंड द वॉटर डेप्थ दॅट नीड्स टू बी अप्लाइड टू द फील्ड इफ द फील्ड वॉटर ऍप्लिकेशन इफिशियन्सी ऑफ द कॅनल इज 80%. कॅनलची इरिगेशन इफिशियन्सी दिली 80%. व्हॉट इज द अमाउंट ऑफ वॉटर needed at the canal outlet if the water lost in the water course and the field channel is a 15% of the outlet discharge. जे पुढे जाऊन काय सांगितलं आपल्याला की कॅनल मध्ये किती पाणी असायला पाहिजे जेणेकरून कॅनल मधनं पाणी येत असताना 15% लॉस होत असेल तर. आणि इट वॉज आस्क्ड इन 1980 in civil services examination. Okay, so try to solve it. I will help you. Try to solve it. Put up the given data.
Have you got the answers? आले का आंसर बनाना? So firstly, tell me what is the data which is given to us and what they asked. Field capacity, how much it is? 27%. 27%. Okay. Wilting coefficient? 13%. 13. Okay, then after that, root zone depth, that is a D. 80 centimeters. Right. Okay. Then dry unit weight of the soil, how much it is? 1.5. Gram per cc. Therefore, unit weight of the water will be 1 gram per cc. Okay. Then supply to the when optimum moisture content they had given MO, that is 18%, 18%. Okay. After that, what is next? Depth, Efficiency can efficiency of the canal, how much it is? 80%. 80%. खूप जास्त दिले. Okay, चलो लेट काय हरकत नाहीये. आणि पुढे काय विचारले? So now the data which is asked to calculate. So to calculate, I would like to write. Firstly, what they asked, what is the amount of water needed at the canal outlet if the water lost in the water course and the field channel is 15% of the outlet discharge. Okay. पहिले त्याच्या अगोदर काय विचारलंय? Find the water depth that needs to be applied to the field if the field water application efficiency of the canal is 80%. Okay. It means that before that will be required to calculate the DW. बरोबर का? त्याच्या अगोदर आपण काय करायला लागेल सुरुवातीला? DW, that is a depth of the water we can say. कुठली असणार आहे? तर ती DW at root zone depth of 80 centimeters. त्यानंतर आपल्याला तो काय करावा लागेल? जो लॉस आहे तो लॉस अप्लाय करून कन्सिडर करून आपल्याला पुढे जाऊन नेक्स्ट DW काढावा लागेल. At 80 centimeter D we can say. Then second we can say that is a DW at 18% moisture content मध्ये तो आहे तो at efficiency किती आहे? At efficiency of 80%. And third one, the third parameter which is asked to calculate, that is the DW at 15%, no, 15% of the outlet, 15% loss we can say. 85% utilization, 15% loss. कुठं आहे तो लॉस? आउटलेटला. 15% loss at canal outlet and other structures. Those things are asked to calculate. We will go one by one. पहिला आपण काय करूया? Depth of the water at 80 centimeter, root zone depth, and given optimum moisture content. Okay. So firstly we'll go for DW is equals to gamma D by gamma W into root zone depth D into the field capacity minus optimum moisture content. So therefore DW is equals to gamma D is 1.5, gamma W is 1 into root zone depth is 80 centimeters into field capacity as a 27 means 0.27 minus wilting coefficient as a 0.13. Sorry, wilting नाही, optimum moisture content पाहिजे आपल्याला. दिला 18 दिलाय 0.18. So therefore DW is equals to, please do calculate it.
What is the answer? DW in centimeters we will get here. 10.8. 10.8 centimeters. This much is the depth of the water will be required at 80 centimeters of the root zones. Okay, without considering any loss. म्हणजे त्या क्रॉपला लागणारी जी नेट रिक्वायरमेंट जी आहे पाण्याची, सॉरी, जेणेकरून ते प्रॉपर त्याची ग्रोथ होईल. कधी ज्या वेळेस फील्ड कॅपॅसिटी ही आपली 27% असेल आणि ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंटचं लिमिट हे 18% असेल त्यावेळेची, ती त्या सॉइल मधली पाण्याची जी डेप्थ असणार ती 10.8 सेंटीमीटर पाहिजे आहे. कधी ज्या वेळेस रूट झोनची जी डेप्थ आहे, रूट झोनची डेप्थ किती आपली 80 सेंटीमीटर. त्यांनी विचारले आपल्याला की स्टोरेज कॅपॅसिटी इन 80 सेंटीमीटर्स इन सॉइल डेप्थ म्हणतो, म्हणजे 80 सेंटीमीटर सॉइल डेप्थ मध्ये साधारणतः 10.8 सेंटीमीटर एवढी पाण्याची डेप्थ असायला पाहिजे आहे. ओके, नाव त्याच्यानंतर पुढे काय विचारलं बघा आपल्याला. दिस इज द वन फर्स्ट पॅरामीटर विच वी हॅव कॅल्क्युलेटेड राईट नाउ. सॉरी, ओके. आफ्टर दॅट पुढे काय म्हटलं आपल्याला त्यांनी की DW ऍट इफिशियन्सी ऑफ 80%, म्हणजे आपल्याला कुठे काढायचं होतं ते, तर 20% इफिशियन्सी असताना किती स्टोअर करावं लागेल. मग आपण ते दोन पद्धतीने काढू शकतो, दोन पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. विल गो बाय अवर रेग्युलर वे ओनली. जस्ट अ मिनिट. सो फॉर अ सेकंड नाव, that is a DW at 80% of a canal efficiency. Sorry. So how to go for? तर आपल्याला त्यांनी दिलेलं आहे की 100 लिटर जर का अप्लाय केलं पाणी, 100 लिटर सोडलं तर किती मिळणार आहे? 80% इफिशियन्सी, म्हणजे 80 लिटर वापरलं जाणार आहे. तर आपल्याला काय पाहिजे आहे? लागणारं DW पाहिजे आहे. कधी ज्यावेळेस क्रॉपला 10.8 पाहिजे त्यावेळेस. क्रॉप रिक्वायर्स 10.8. 10.8 क्रॉपची रिक्वायरमेंट आहे. 100 लिटर त्या कॅनल मध्ये सोडल्यानंतर 80 लिटर क्रॉपच्या फील्ड पर्यंत पोहोचतंय. तर त्या सॉइल मधली किती मॉइश्चर कंटेंट असायला पाहिजे आहे. देअरफॉर वी विल गेट दॅट DW नाव इज इक्वल्स टू 100 into 10.8 divided by 80. 80. Right. So how much it is now? 13.5. 13.5 centimeters. बरोबर ना? अरे मॅडम बरोबर आहे का? येस सर. ओके. आता हे आपलं पहिल्या पद्धतीने आलं, बरोबर ना? एक मिनिट चेक करा आणखी. आले का सर्वांचं? इज ऑल ऑफ यू गॉट द सेम आन्सर? अरे येस नो बोलत चला. ओके चलो. तर हा झाला आपल्याला इथं मिळाला. कुठला कॅनलचा लॉस कन्सिडर करून आपल्याला किती असायला पाहिजे आहे? 13.5 सेंटीमीटर पाहिजे आहे. तर नेक्स्ट त्यांनी थर्ड जे विचारले आपल्याला, तर थर्ड मध्ये काय म्हटलेलं आहे की व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ द वॉटर. जे त्यांनी पुढे जाऊन आपण क्यू काढूया, आपण प्रत्येकाचा क्यू वेगळा वेगळा येईल आपल्याला. व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ द वॉटर needed at the canal outlet if the water lost in the water course and the field channel. water course म्हणजे आपले शेतामधले जे दंड असतात, छोटे छोटे चॅनल असतात, त्याच्यामध्ये होणारा लॉस हा 15% असेल तर बाय कन्सिडरिंग दॅट 15%. आता हे 15% कुठून असणार आहे? तर हे 13.5 सेंटीमीटर्स त्याच्यामध्ये आपल्याला हे ऍड करावं लागेल. ओके, सो वी हॅव टू कन्सिडर दिस नाउ 13.5% फॉर दी 15% लॉस, 15% लॉसला. सो देअरफॉर नाउ this DW of 13.5 centimeters at 15% लॉस म्हटलेलं, बरोबर आहे का? म्हणजेच काय झालं? 85% इफिशियन्सी म्हणूया. at
85% युटिलायझेशन किंवा इफिशियन्सी असं म्हणूया. सो देअरफोर म्हणजे यांना काय म्हणायचं आहे की कॅनलच्या चॅनल मध्ये ज्यावेळेस आपण 100 लिटर पाणी सोडणार त्यावेळेस शेतामध्ये 85 लिटर पाणी पोहोचणार आहे. So 100 is equals out of 100 liters now 85 liters will be get reached or it is going to reach to the field. So how much you want to have? We want to have about 13.5. Okay. So go for the cross multiplication. So we will have dW is equals to, we directly लिहितो होता 100 into 13.5 divided by 85. Therefore, dW is equals to 15.88. 15.88 na centimeters. This much amount. Just a minute. Please do check the cross check the answers. आली का आन्सर बघा सर्वांची सेम. Is all of you have got the same answers? Then we will proceed. But before proceeding, I would like to make some of the things clear here. म्हणजे कसं आलं आपलं ते बघूयात आपण जरा थोडंसं मी तुम्हाला डायग्रामॅटिकली स्कीमॅटिकली I would like to show you this all these things. Suppose that we have once again this as a reservoir over here and this is the barrier, a dam आहे through which this is the canal. हा आपला मेन कॅनल असं आपण समजूया. We consider this is a main canal and or the canal system we can say, and through this those are the channels and the tributaries. It's a channels आहे किंवा field channel आहे and by this we are going to irrigate the area. हा आपला area किंवा field आहे आपल्या इथे. This is the field which we are going to irrigate. त्यांनी पहिलं काय सांगितलं आपल्याला की ऍक्च्युअल जे काही क्रॉप्स आहेत तिथले, सो व्हॉट एव्हर द क्रॉप्स दोज आर देअर इन दोज क्रॉप्स किंवा त्यांना किती रिक्वायरमेंट आहे ते आपण पहिला डीडब्ल्यू काढला. आय वुड लाईक टू गिव्ह द इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द फर्स्ट वन. ओके, दिस इज द फर्स्ट डीडब्ल्यू विच वी हॅव कॅल्क्युलेटेड. त्या क्रॉपला नेट डेली रिक्वायरमेंट किती आपण कॅल्क्युलेट केली. आफ्टर दॅट त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला की जो काही कॅनल आहे, जो काही वॉटर डायव्हर्ट करतोय, आपला डिस्चार्ज कॅल्क्युलेट करायला राहिला की विल गो फॉर अ डिस्चार्ज ऑल्सो. ओके, त्यांनी पुढे काय म्हटलं आपल्याला की इथं हा जर का एरिया आपल्याला इरिगेट करायचा असेल तर त्या केसमध्ये जेव्हा कॅनल मधून आपण पाणी घेतोय ऍट दॅट टाइम द इफिशियन्सी ऑफ द कॅनल इज अबाउट 80%. मग 80% इफिशियन्सी आहे म्हणजे 20% लॉस आहे, बरोबर आहे का. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, 80% इफिशियन्सी आहे मीन्स वी हॅव टू कन्सिडर द 20% लॉस. So by considering 20% loss, how much dW will be required? That dW in equation number 2 we have calculated. This is the equation number 2 I would like to consider by considering 80% efficiency or utilization. पुढे त्यांनी काय सांगितलं की in the water course the loss of the water is about 15%. म्हणजे इथं जे आहे it is having 15% loss means 85% efficiency there. कोणाची, या वॉटर कोर्सची आहे. तर सिक्वेन्स आपण कसा घेतोय बघा. फर्स्टली वी हॅव कॅल्क्युलेटेड डीडब्ल्यू इन द फील्ड, लागणारी ऍक्च्युअल आपण क्रॉपची रिक्वायरमेंट काढली, डेप्थ ऑफ वॉटर. त्यानंतर पाणी कुठून घेतोय आपण,
इथून घेतोय कॅनल मधून घेतोय म्हणून मी कॅनलचा 80% 80% इफिशियन्सी कन्सिडर केला. And after that, now I'm going to consider the 85% efficiency of the field channels. So field channel चे आपण DW कुठून अप्लाय केला, कुठली व्हॅल्यू घेतली आपण. So whatever the value which we got in equation number 2, we had carried over here. म्हणजे जिथं जी क्वांटिटी आपल्याला इथं मिळाली. So this is a DW2 we can say. This is a DW1. DW2 मिळाली and at the last we have calculated here the next DW by considering the 85% of the utilization of the efficiency. की आपल्याला थर्ड ची मिळाली आणि ही जी असणार क्वांटिटी दॅट क्वांटिटी इज नथिंग बट द अब्सोल्यूट क्वांटिटी विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी डायव्हर्टेड थ्रू द कॅनल. तर त्यांनी आपल्याला काय म्हटलेलं इथं की इथं इन दिस केस दे हॅव नॉट मेन्शन एनिथिंग अबाउट द एरिया. एरिया किती आहे, किती इरिगेट करायचे आपल्याला त्यांनी काही मेन्शन केलेलं नाहीये. त्यामुळे आपण व्हॉल्यूम काढू शकत नाही, डिस्चार्ज काढू शकत नाहीये. सो व्हॉट वी विल डू नाउ, विल कन्सिडर द एरिया ऍज अ 1 हेक्टर ओनली. If you consider area as a 1 hectare, time being I'm considering, it means that we'll be required to have a water in the canal by considering 80% efficiency as about 13.5 into it's a सर आपल्याला consumptive use काढावं लागेल नंतर, पण त्याची consumptive साठी आपल्याला हे दिलेलं नाहीये, irrigation frequency of irrigation दिलेली नाहीये. So we'll be required to go for frequency of irrigation also. Okay, but as they have not mentioned the area, we will skip that step. जर का काढायचं म्हटलं तर आपल्याला काढता येऊ शकतं. पहिला काय करायला आपल्याला, फर्स्टली विल बी रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन. त्यासाठी आपल्याला कन्झम्प्टिव्ह यूज काढावं लागेल. ओके, सो कन्झम्प्टिव्ह त्यांनी दिलाय की आपल्याला, they had not mentioned consumptive use, means we will be required to assume the consumptive use or the irrigation interval. ह्या दोघांपैकी आणखीन एक गोष्ट आपल्याला अज्युम करावी लागेल, एरिया अज्युम करावा लागेल. त्या पद्धतीने आपल्याला जर का आपण इरिगेशन इंटरवल अज्युम केला तर आपल्याला consumptive use मिळेल, and from that consumptive use and assumed area will get the discharge there by relation Q is equals to area into velocity, or the directly velocity is nothing but the consumptive use, that is the amount of water required per day. So likewise we will be able to do so. Okay, so as so many things will be required to assume over here, so I'm not going to consider that thing. Okay, and believe me that this example was asked in the such type of the examples asked in the civil services examination. Okay, in 1980 it was asked. Likewise that so many examples are there in the book of the that if you are referring that ESC book, okay, in that book number of examples are given there, you can practice them. Okay, to have an additional practice of the examples asked, those were asked in the examinations. Okay, now we'll go for the next one and then we will stop over there. Okay, just a minute, I would like to go for the next example. This will be the last one from the particular type of the examples. It was asked in May 13 for 7 marks. Wheat is to be grown in the field having the field capacity about 27% and permanent building 13%. Find the equivalent depth of the water stored in 80 centimeter soil depth. DW विचारलाय 80 centimeter depth असताना. Assume dry unit weight of the soil as a 14.53 kilonewton per meter cube and unit weight of the water as a 9.81 kilonewton per meter cube. If irrigation water is to be supplied when the average soil moisture falls to 18%, find the water depth that needs to apply to the field. Assume the water application efficiency of the canal as 80%. I think we have solved such type of the example in the previous slide only. Okay, so just to go through this one, just data which is changed, I think so that is about only this field capacity, wilting coefficient, and the unit weight of the soil and unit weight of the water. That is the data which they had changed. Other parameters are same one. Falls to 18% means optimum moisture content they had given. So from this you will get the DW directly. Okay, so go for this one, solve this one, and then we'll stop here. Please be fast. Is it possible to solve? Yeah, I have to go for.
सॉल्व करू शकताय की करू द्याल? अरे मॅडम बोला, सॉल्व करू शकताय का? Only they have changed the magnitude of the dry unit weight of the soil, and ultimately related to the water also. 18% is there, then 80% is the same one. It was asked for twice in examination, May 13 and May 16 for 7 marks. I will help you in this regard. Firstly, I'd like to go for the data which is given to us. It is a FC field capacity they had given us. It's about 27%. After that, permanent wilting point, it is wilting coefficient is about 13%. Then equivalent depth of the water stored in the 80 centimeters means DW they asked at a D is equals to 80 centimeters. Dry unit weight of the water, sorry, soil gamma D 14.53 kilonewton per meter cube, and for water it is gamma W is equals to 9.81 kilonewton per meter cube. Irrigation water is to be supplied when the average soil moisture falls to 18%, means optimum moisture content they are given 18%, and the water depth that needs to be applied to the field, assuming that the water application efficiency is 80%. We'll assume that the water is getting applied by the canal, and efficiency of the canal irrigation system is about 80%. Okay, so what they asked DW, simple one. They are not asked to discharge also. So firstly, we'll be required to calculate DW at given field capacity and optimum moisture content. Okay, and second one, it is a DW at field efficiency, 80% water application efficiency. Okay, so just put up the formulae and go to the answer. You will get the answer. Equation will go for firstly DW gamma D by gamma W into D into field capacity minus wilting coefficient. बोला पहले सांगा मला रे. Gamma D is a 14.53. 14.50. आन्सर calculate केले का DW चं? Divided by 9.81 into 80 centimeters into field capacity as a 27%, means 0.27 minus optimum moisture content, that is how much it is, 18%, 0.18. So what is the DW? $10.66. 10.66%. So therefore हा DW आपल्याला मिळाला नेट. ओके, आता काय करायचं आहे, we have to consider the efficiency. तेवढी efficiency असेल तर DW काय असेल? So how to go for, so next line, for
100 liter application, only 80% is going to be utilized. 100 लिटर अप्लाय केलं की 80 लिटर काय होणार आहे, युटिलाइज होणार आहे. तर किती अप्लाय करावं लागेल आपल्याला शेतामध्ये जेणेकरून 10.66 सेंटीमीटर एवढं त्या क्रॉपला मिळेल. बरोबर. So just go for this one now, cross multiplication. So that is dw into 80 is equals to 100 into 10.66. Therefore dw is equals to 100 into 10.66 divided by 80. Therefore dw is equals to 13.325. 13.325 centimeters. This much amount of the water will be required, okay, in the root zones by considering the water application efficiency and all those things. Is it clear with now? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Those who have not marked the attendance, please do mark it. Please be fast. Okay, so now we'll stop over here. Just a minute, I will go for the related part also. Just a minute, what is next? For this part, I think so we will be having the next one, that is the crop water requirement. That is a crop period, base period, core watering, fallow watering, delta, duty, command area, gross command area, culturable command area, irrigable command area, time factor of the canal, then factor separating duty and delta. Is you are knowing the what is meant by crop factor, crop period, base period, paleo watering, core watering, etc., etc. Is you have any idea about that? Might be you are observed that while preparing to the various examinations, the questions used to be there on the what is meant by paleo watering, core watering, actually the crop period, base period, duty delta relationship you were having in the irrigation in the your diploma syllabus only, but that we are having now here in a broad sense. Okay, you are having an introductory part over there. Then relationship between the duty and delta, if you are remembering, then that might be you are knowing, you will come to know that it is about delta and D 1.64 something. Is you are remembering that something, it is a delta is equals to duty is equals to 8.64 upon D, 864 upon D. 8 points, might be you are remembering that delta is equals to 8.64 into base period of the crop upon duty, or in meters that is therein, and in centimeters it's to be on 864, okay, into the base period of the crop upon the depth of the root zones.
sorry, duty, that is the amount of area that can be irrigated by continuous supply of 1 cubic of the water. And delta is the total depth of the water required by the crop for its growth during its entire base period or entire crop period, we can say. Artificial applied water we used to consider for the canals and all those things. Okay, so that relationship, and related to that the numericals are also there. Those were asked in different examinations. This part we are going to discuss in the next class. Okay, so today we'll stop here. Thank you.